Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Nuril Lizwatul Karimah. You can call me Nuril. I'm from TDI 2. Now I want to make video about adjective. Okay, happy watching guys. The first is definition of adjective. Adjective or kata sifat are words that serve to explain, describe, or limit pronouns or nouns that are still general. Ya, adjektif atau kata sifat itu adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan atau membatasi kata ganti atau pronoun atau kata benda atau noun yang masih general atau yang masih umum. Pemakaian adjektif dapat dicontohkan dengan frasa di bawah ini. Contohnya, car. Car itu masih umum. Black car itu spesifik. Fuzzy black car lebih spesifik. The fuzzy black sport car sangat spesifik. The second is the function of adjective. There are 4 functions of adjective. The first is subjective complement atau penjelas subjek. The example is his ID is brilliant. The second is objective complement atau penjelas objek. The example is let's make it possible. The third is modifier of noun phrase atau penjelas noun phrase. The example is full scale economic war. The fourth is head of adjective phrase, inti adjective phrase. Contohnya complementary new. The fifth is comparison degree atau perbandingan. The example is this version is better than the previous one. The third is tips and example of adjective. The kind of adjective, there are 2. The first is limiting adjective. Limiting adjective is an adjective that narrow or limit a noun or pronoun without providing information about the circumstance, tips, and so on. The member of limiting adjective can be abbreviated as adpin. Jadi limiting adjective itu adalah adjektif yang mempersempit atau membatasi noun atau pronoun tanpa memberi informasi mengenai keadaan, jenis, dan sebagainya. Limiting adjective dapat kita singkat menjadi adpin. The second is descriptive adjective. Descriptive adjective is an adjective that describes or explains the state or a noun or pronoun that include size, shape, color, smell, taste, and so on. The member of descriptive adjective can be abbreviated as cakusiat sacona. Deskriptif adjektif itu adalah adjektif yang menggambarkan atau menjelaskan keadaan noun atau pronoun yang meliputi ukuran, bentuk, warna, bau, dan rasa, dan sebagainya. Bisa kita singkat menjadi cakusiat pasaku. The content of limiting adjective is adpin. The first is A, article. The member is there are 2. The first is definite. The example is the apple. The second is indefinite. The member is a and an. A diikuti huruf konsonan, if an diikuti huruf vokal. The example is a book, if a, and if an. The example is an apple. The second is demonstrative. Demonstrative
Adjective is a demonstrative word followed by a noun. Demonstratif demonstratif adjektif adalah kata tunjuk yang diikuti oleh noun. The kind of demonstrative, there's two. The first is singular and plural. If singular, that this and that. If plural, this and those. The example is, this house is mine. Ini adalah rumahku. The car is hers. Mobil itu adalah milik dia, perempuan. If plural, the example is, I read this book. Aku membaca beberapa buku itu. Ini. If those, the example is, those people helped me yesterday. Orang-orang itu membantuku kemarin. The third is B, possessive or kepemilikan. Possessive adjective adalah kepemilikan yang harus diikuti oleh noun. That the member is my, your, our, their, hers, his. The example is, this is my book. Ini tuh milikku, bukuku. Itu kan menyatakan suatu kepemilikan. The fourth is I, indefinite quality. Adjektif yang menyatakan benda yang tidak jelas. Seperti banyak, many, much, sedikit, few, little, beberapa, some, any, several. Dan jika beberapa ini harus menimbulkan pertanyaan. Setiap, every, each. The last is an, numeral. Numeral, there are two member. The first is ordinal number atau bilangan bertingkat. The example is first, second, third. The second is cardinal number atau bilangan biasa. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu merupakan bilangan biasa. The next is descriptive adjective. Can be abbreviated as ca, ku, siat, sagonat. The first is ca, character. Karakter atau sifat. Contohnya seperti kind. The second is quality atau kualitas. Contohnya seperti good, bad, smart, diligent. The third is size, ukuran. Contohnya seperti big, small, long. The fourth is age atau umur. Old, young. The fifth is temperature atau suhu. Contohnya seperti hot, cool. The sixth is shape atau bentuk. Square, lingkaran. The seventh is color atau warna. Contohnya blue, purple. The eighth is nationality atau kebangsaan. Indonesia, contohnya seperti Indonesia, kebanyakan Indonesia, Amerika, dan sebagainya. I think that all my video. Thank you very much for your nice attention. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.